Well, hello. My name is Jesse Muñoz. Mi nombre es Jesse Muñoz y estamos aquí desde mi canal de YouTube. We're here in my YouTube channel, and today we're gonna go eat. Maybe have a steak. And it's going to be a nice, juicy Texas steak. Va a ser un steak estilo Texas. So stay with me, quédate conmigo. How do you like yours? Medium rare, well done. And we'll see that. And we'll take you to a very special place. Los vamos a llevar a un buen lugar donde tienen los famosos steaks. Así que acompáñenos en este video. Please follow me and stay in this video. So we are in Port Lavaca, Texas, and we're headed out to Victoria, Texas. Also in this video, you'll find out what are the snake bites. We'll be showing you what the snake bites are and how they taste. So the first stop here, we're gonna come into this place. We're gonna pick up some gorditas, and they are, I think we order gorditas. Se tiene de carne asada, beef fajita, de chicken fajita, de cabeza, de lengua, de cebrada, carnitas, carne guisada al pastor. Tienen gorditas de carne guisada, de barbacoa, de carnitas. Let's see. Así que antes de seguir para Victoria, Texas, vamos a levantar dos gorditas de carnitas y una escamocha. Escamocha. So we'll be getting an escamocha. We'll find out what an escamocha is. Yo no sé qué es eso, pero es un postre. Y pues vamos a calarlo a ver qué tal está. Y esta es la famosa escamocha. Tiene plátanos, tiene fresas, tiene granola, tiene nueces, uvas. Pues vamos a ver qué tal sabe. So we're gonna taste this famous escamocha. Permítame decirle que esta es la primera vez que me como o que pruebo una escamocha y está riquísima. So yeah, today was the first time that I had an escamocha and it was awesome. Si alguien de ustedes sabe qué es o cómo se hace, pues déjenos saber en los comentarios. Para mí fue algo muy rico y ahorita nada más estamos esperando las gorditas. So if any of you knows what it is, how you can make it, if you know how to make it, just leave it in the comments. Right now, we're just waiting for the gorditas. Hay, como dije, hay de barbacoa, hay de carne cebrada, hay de chorizo, hay de carnitas. Yo ordené de carnitas, así que nomás estamos esperando esas para seguir nuestra trayectoria hacia Victoria. Pues ya cayeron las gorditas, ahí está la salsita, aguacate. Y ahí están, mire. Las gorditas de carnitas. Vamos a ver qué tal saben. So this is La Salud Tasty Treats. Esto, and it is in Port Lavaca, Texas. Se llama La Salud Tasty Treat y se encuentra en Port Lavaca. Está mi gordita preparada ya. Tiene sus frijoles. Tiene, bueno, ya le echamos la salsita. Es de carnitas a la michoacana, frijoles, tiene aguacate. Vamos a ver qué tal sabe. It has carnitas, avocado, cheese, green salsa. Very good. Muy rico. The taste on the meat is just perfect. The taste on the tortilla, the condiments, everything is just perfect. Very tasty treat. Muy rico. Bueno, pues proseguimos hacia Victoria y ahora para... we already tried the gorditas. Ya calamos las gorditas. Ahora vamos a ver qué tal están los steaks ahí en Victoria. We're gonna find out about the steaks. Vamos
Vamos a ver qué son los snake bites, las mordidas de víbora. And we're gonna find out what the snake bites are all about. Y también las baby back ribs. And we'll be sampling some baby back ribs as well. Ya vamos a ver, o qué prefieren ustedes, esta comida o unas gorditas. Vamos a ver. And so we're here in Victoria, Texas, home of James Nelson. He competed in MasterChef. So we'll leave you a picture of him where he's with Chef Gordon Ramsay. Here he is. Así que Victoria, Texas es casa de James Nelson. Él compitió en el programa de MasterChef. So we're finally here in Victoria, and this is Texas Roadhouse. Let's go in. And this is the place. They serve very good steaks. Here is an assortment of meats. The steaks right here. You can see them. Very, very nice. We will order a steak, some baby back ribs, the snake bites, salad, and we'll go from there. Ya estamos aquí. Ahí están las famosas snake bites. Ahí están las mordidas de víbora. Some pickles, fried pickles, and these are the snake bites. Estos son los snake bites, muy ricos. Vamos a estar también probando las baby back ribs. Here's the salad, aquí está la ensalada. And here are the baby back ribs, aquí están las costillas. Y estos rolls, los panecitos están muy ricos. Here's the steak, a potato, some rice, salad, ensalada, el steak, una papa, las costillas. And this is one of the nicest places here in Victoria, Texas, where you can have a steak. Este es un lugar muy bueno donde puedes ordenar un buen steak. You can order it however you want it, medium rare or well done. And well, so you let us know, what do you prefer, the snake bites? What about the baby back ribs? The steak, salad, la escamocha, the gorditas? What's your favorite food? ¿Qué es tu comida favorita? ¿Qué prefieres, el steak o unas gorditas? Déjanos aquí en los comentarios. Aquí los dejamos con estas fotos para que, so that you can enjoy it. Well, I hope you enjoyed this video, and if you haven't subscribed to my channel, please do. Thank you. Les invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Muchas gracias.